page 88 صفحة 88 I learn أنا أتعلم to integrate كي أندمج What you do ماذا تفعل at في the weekend عطلة نهاية الأسبوع After the weekend بعد عطلة نهاية الأسبوع I am back to school أنا أعود إلى المدرسة I am back to school I ask my friend أنا أسأل صديقي about حول his leisure activities نشاطاته وقت الفراغ leisure وقت الفراغ at في the weekend عطلة نهاية الأسبوع and I tick وأضع علامة صح في appropriate box في الخانة المناسبة What do you do ماذا تفعل at في weekend عطل نهاية الأسبوع Stay at home تبقى في المنزل Stay at home يجيب صديقك ب yes نعم أو لا no Go to the park تذهب إلى الحديقة العامة Go to the park ويجيب صديقك ب yes أو no Go to the mosque تذهب إلى المسجد Go to the mosque Listen to English music Listen to English music تستمع إلى الموسيقى الإنجليزية Practice sport تمارس الرياضة Practice sport Wash your pet تنظف حيوانك الأليف Wash your pet Read books تقرأ الكتب Read books Visit your grandmother تزور جدتك Visit your grandmother Go shopping with your parents تذهب للتسوق مع والديك Shopping التسوق Go shopping with your parents Do you do another activity? Another بمعنى آخر أو أخرى Do you do هل تقوم Another activity بنشاط آخر يمكن أن تذكر أمثلة أخرى عن النشاطات التي تمارسها أو تقوم بها وقت فراغك في عطلة نهاية الأسبوع مثلاً play football تلعب كرة القدم play football write short stories تكتب قصصاً قصيرة write short stories read or write poems read تقرأ أو تكتب شعراً read or write poems go to the forest تذهب إلى الغابة go to the forest do maths تنجز المسائل الرياضية do maths play crossword تلعب الكلمات المتقاطعة I use أنا أستخدم أو أستعمل the answers of my friend إجابات صديقي
and write about وأكتب حول write about his leisure activities نشاطاته وقت الفراغ his leisure activities. Start ابدأ like this هكذا. Omar goes to the park on Saturday. Omar goes يذهب عمر to the park إلى الحديقة العامة on Saturday يوم السبت. يمكن أن نواصل. He plays football with his friends. He plays هو يلعب football كرة القدم with his friends مع أصدقائه. In the afternoon في المساء أو في فترة ما بعد الظهر. In the afternoon he visits his grandmother. He visits his grandmother. هو يزور جدته. He reads books before he goes to bed at 9 p.m. He reads books. هو يقرأ الكتب before he goes to bed قبل أن يذهب إلى السرير at 9 p.m. على الساعة 9 مساء. On Friday he goes to the mosque. On Friday يوم الجمعة he goes to the mosque. هو يذهب إلى المسجد.